Wagirigire na mirongo iri na inya mwihoko wakwa ni ati withayo na ni wega muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV ririkana no turathie na mbere kurumirira mutaratara wa kuhagura kana dereti ya kuhagura munini wa president Gachagua iria irathie na mbere bungeni ya Senate koguo ni tugukorwo tugigucokia mwena ucio wona mihango iyo yacokereria kwa ihinda riri reke tumurike maria turi namo ritwa riakwa ni Mubi wa Shege na turio ndeto icio cigie kuhagurwo kwa munini wa president majaji atatu aria maramuritwo gutwithania kana Senate na ifatie guthie na mbere na mutaratara wa guciririra kuhagurwo kwa munini wa president Gachagua na metikiritie bunge ya Senate ithie na mbere na gikaro giki itoini riao acirithania Eric Ogola, Anthony Mrima na Freda Mugambi maugite kurigana na mihaka ya mahinya honge-ini itiganite thirikari-ini naho gugithingatwo haria mutaratara uyu ukinyite no nginya mateye wigiriki wa bunge ya Senate nona gukiri uguo ni makuranite uritu wa mashira maria mari mbere yao kiwatho ni megutigirira bunge ya Senate ndinagarara watho mutaratara-ini uyu. Leave to amend the pleadings is hereby granted to the petitioners if need be. The respondents will be at liberty to file their responses and or amend their responses as once served. On the prayer for leave to lodge the documents physically, we have balanced the submissions made by the parties, and for the abundance of caution, we direct that parties shall continue filing their documents electronically. However, should they find any challenges, they are at liberty to lodge physical copies by delivering the same to the Deputy Registrar, Constitutional and Human Rights Division. On the request for a mention on 18th of October 2024, we declined the prayer for the reasons that it is speculative and in any event, the parties have the liberty to move court at any time. However, the court is alive to the fact that there are pending substantive petitions in this matter. To that end, the court should give directions for the hearing of the consolidated petitions. Na riri dereti ya kuhagura munini wa president Gachagua irathie na mbere bunge-ini ya Senate ikundi cia atumia kaunti-ini ya Mombasa ciugite angikorwo itua riri ni rigukindirwo president William Ruto agirire ni kuhe kanya mutumia giturwa-ini giki ikundi ici ni ciendekithitie governor wa Kirinyaga Anne Waiguru amurwo giturwa-ini giki makiuga wira wake ni wikuranire na ari no hoti wa kunyitirira mutongoria wa bururi uruti-ini wa wira wa bururi na kituthie mwena wa gicua-ini tunyitanire na Fred Kai atumenyithie riboti ino makiria. Nitugukorwo tukinyitanira na mundu gwitwo Fred Kai kahinda gatari kuraya uria urathie na mbere kwamukira mawoni kuma kuri muingi na muno makiria ikundi cia atumia ciigie hihi no wagirire gukorwo kiyukia giturwa kia munini wa president kungikinya ati munini wa president wa ihinda riri Gachagua ni agukorwo akihagurwo kuria atumia acio marathukira uritu kana kunyita baru Governor wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru akorwo akiyukia iturwa riri kana giturwa giki makiuga wira wake ni wikuranire. Ririkana ningi no turathie na mbere kurumirira maria marathie na mbere bunge-ini ya Senate kuria mutaratara uyu urathie na mbere dereti-ini ya kuhagura munini wa president Gachagua. Fred Kai ikiwa unanisikia Fred Kai ikiwa unanisikia spices in this pot and it is very very flavorful with a nice blend of ingredients and it is going to be accompanied by
naibu wa rais. Itakuwa kwamba hata mchakato mzima unapoendelea katika bunge la seneti la kuweza kubatua basi naibu rais Rigathi Gachagua, tetesi zimeweza kuonekana, kila mtu akiweza kuvutia kwake na kuweza kuona kwamba kuna haja ya kuweza kuwapatia nafasi basi eneo lile la mlima kuweza kuregeshewa kiti hiki, huku wengine wakisema kwamba ni nafasi ya upande mwingine vile vile kuweza kuonja nafasi hii ya naibu rais. Lakini wamama katika maeneo mbalimbali kaunti ya Mombasa wamekuja pamoja na kuweza kumpigia debe gavana Anne Waiguru kuweza kuchukua hatamu na kuweza kuendeleza basi pale ambapo Rigathi Gachagua pengine atakuwa ameweza kuachilia, endapo bunge la seneti litaweza kushikilia lile bunge la kitaifa kuweza kumbandua katika mamlaka. Lakini kwa nini tuandike na mate ilhali mama wenyewe wako hapa? Pekee tuweza kwanza tu na majina yako mami. Wetu nani na tuambie tufika maoni yenu ni yapi kutokamana na mchakato mzima ambao unaweza kuendelea, na ni nini hasa mnaona kwamba kuna haja ya nyinyi kina mama mweze kupewa nafasi ya kuweza kuwa katika uongozi? Habari zenu tena. Mimi naitwa Elizabeth Misigo nikiwa cheledi wa sauti ya kina mama Nyali chapter, na tuko hapa kama wamama. Kuna mambo tumesikia kuhusu mchakato ambao unaendelea, na tuna mambo yetu ambayo tunataka tuweke mbele kwa rais wetu aweze kuatimiza. Kwanza nasema kwamba Your Excellency the President, women have been watching the political development of our country. We are extremely saddened that the relationship between you and your deputy has deteriorated to the level we have witnessed. As the women of Kenya, we are reminding you of your promise to support gender equality. We urge that should the position of Deputy President become vacant, please honor our promise to the women of Kenya and appoint a woman. Furthermore, appoint Honorable Excellent Governor Anwar Mumbi Waiguru. Governor Waiguru is able, qualified and experienced, having served as a CS devolution, Governor of Kirinyaga 2 terms, and even as the chair of the Council of Governors. She is the most qualified women leader in Kenya today and is respected across the country. She is even an award winner and former president of Liberia, Honorable Excellent Ellen Johnson. Governor Waiguru has a great international reputation, and we are sure she will help you, Mr. President, to revive Kenya's economy. As women of Kenya, we shall rally behind your administration, especially with Governor Waiguru as your deputy. Waiguru anatosha. Na pengine tukirudi kwa upande wako, unaona vipi kuhusiana na mchakato mzima ambao unaweza kuendelea? Ni kwa nini mnaona kwamba kuna haja ya Gavana Anne Waiguru kuweza kupewa kipaumbele? Kwa majina ni Miriam Kimemia, member wa sauti Nyali chapter. Tumeona yale yanaendelea Kenya yetu kuhusu president wetu na deputy governor wake, na hata hivyo tumesoma na Tanzania mwanamke ndiye president. Sasa hapa hakukufanyika gender equality, kwa sababu president angekuwa mwanaume, mwanamke awe vice president. Kwa hivyo tunaunga mkono ya kwamba tupewe mwanamke awe vice president Kenya. Hiyo tutakuwa tuko sawa kama wamama na tutakuwa na mtetezi wetu. Kwa hivyo Governor Waiguru awe deputy president. Shukrani sana mami kwa hoja yako. Pengine tukipata mwingine hapa unaweza songa karibu na mimi hapa. Jina lako unaitwa nani na utuambie yako ni yepi? Kama jina naitwa Immaculate Tatieno, natoka sauti ya kina mama Mombasa. Kwa maoni yangu mimi, hata wakati wa campaign tulikuwa tunaona President Ruto atapata deputy mwanamke, lakini tukakuwa disappointed hakuchagua mwanamke. Lakini kwa sasa tunajua vizuri ndio deputy wake anaweza kutoka, na tunaomba sisi kama wamama kutoka Pwani, sisi nataka Madam Waiguru awe president hapa, tusaidie katika mambo ya GVV na kesi za wanawake na dhuluma zote. Shukrani sana kwa hoja yako. Pengine ni baadhi tu ya semi za wanawake kutoka kaunti ya Mombasa wakiweza tu
kulivalia njuga na kuweza kumunga mkono tu gavana wa Anne Waiguru aweze kuchaguliwa tu ama kuweza kuteuliwa kama naibu rais, endapo basi mchakato mzima wa kuweza kumbandua naibu rais wa sasa Rigathi Gachagua utaweza kufanikiwa katika bunge la Seneti. Lakini tumeweza kuona vile vile kesi hii ikiweza kuchukua mkono mwingine na kuweza kufika pale mahakamani, na vile vile wataweza kuendelea kusubiri iwapo bunge la Seneti ndio itakuwa ni hatima yake ama Rigathi ataweza kuendeleza na kesi yake katika mahakama pengine ya juu zaidi, ndipo tutaweza kunafika kwamba yepi yataweza kutokeza katika mchakato mzima huu wa kuweza kumbandua. Kwa hivyo ni baadhi ya semi ambazo tunaweza kuzifuatilia kwa kina, kuona kwamba wanawake sasa wameweza kujitolea na kwamba kuona kwamba wana haki ya kuweza kupewa ile asilimia gender rule ambayo wameweza kuililia kwa muda kwa sasa, na hatimaye basi wanaomba angalau pia nao waweze kupewa ile nafasi ya kuweza kuwa na kiongozi wa ngazi ya juu mwanamke. Kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Frederick Kai, kwako studio. Shukran sana Fred Kai. Na turio riboti icio ciĩgiĩ kũhagũrwo kwa mũnini wa president atongoria a ndini rungu rwa ngwatanĩro ya makanitha NCCK, kĩama kĩa mabishofu wa kanitha wa Gatoreki KCCB na kanjũ nene ya Gĩithĩramu SUPKEM nĩ makomithitie ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere kũrũmĩrĩra ndereti ya kũhagũra mũnini wa president Rigathi Gachagua ĩrĩa rĩu ĩtigĩte a Kenya magayũkanĩte, makĩũria ateti methemane gũcokia bũrũri harĩa warĩ mwaka wa 2017 2018. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ mathing'ĩrĩirie President William Ruto kũheana mũrũgamo wake wĩgiĩ kũhagũrwo kwa mũnini wake. Oho makĩũria atongoria a makanitha matige gwĩtĩkĩria ateti mahake ndoro kĩgongona na njĩra ya kũmahe tũmero maririe makanitha-inĩ. How can both the National Assembly and the Senate persistently lack quorum to discuss matters of interest to all the citizens of this country, but a full House to deliberate on state House-driven agenda? To whom will Kenyans resort for rescue from parliamentary tyranny that is emerging? Tuiomba serikali kwa haraka iwezekanavyo, lazima IBC iundwe, kwa sababu hakuwezi kufanyika uchaguzi wowote. Leo tuna wabunge, kuna deputy governors, kuna MCAs, wote wataka kuchaguliwa, na leo hakuna IBC. Sijui mpaka lini. Imekuwa ni kirba goji kirba. Wa mbere ni twera ateti tondũ tũrona nĩ mambĩrĩirie kũmobilize andũ kũringana na kabira ciao, na tũkona maũndũ marĩa mareka thaa ici o ũrĩa mekire mwaka wa 2007, na tondũ nĩ twerekeire gĩthurano nĩ tũramenya mareka ũguo nĩgetha magayũkania andũ mone kura cia 2027, na nĩ tũramoria matikae gũtwara bũrũri thĩna-inĩ ũrĩa twarĩ naguo 2007. Wake nĩ tũroria mũnene wa bũrũri our president arute mũgambo wake, tondũ nĩ wa ithe wa bũrũri. Gũtirĩ hĩndĩ mbara ĩngĩkorwo nene ũũ ya kũng'aũra deputy wake na ndarĩ aruta mũgambo. Ũguo atongoria ndini nĩ moria arute mũgambo wake nĩgetha andũ a Kenya mamenye president ũrĩa mathurire arauga atĩa ũhoro-inĩ ũcio. Tũroria atongoria kanitha kahinda-inĩ gaka tũrongoreirie ihinda rĩrĩ na maũndũ maingĩ, tũtigetĩkĩrie kĩgongona kĩhakwo ndoro nĩ wanasiasa. Na nĩ twambe tweherera icio hanini. Aikari a itũra rĩa Kahwaĩ wadi-inĩ ya Gĩtũgĩ Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a maratũraga mathĩnĩkĩte nĩ kwaga miumĩrĩre ya itũra rĩrĩ kumana na gũthũka gwa barabara, na rĩrĩa kwaura rũrakoragwo arĩ rũgano rũngĩ kuona gũtirĩ nginya nduthi irekinyagia itũra-inĩ rĩrĩ. Ũndũ ũyũ rĩu nĩ ũcenjetie kuona aikari aya nĩ mathondekeirwo barabara nĩ MCA wa mwena ũyũ.
Kahũa wadi-inĩ ya Gĩcũgĩ mwena wa Mathioya kũrakoragwo arĩ rũgano aikari kwĩruta kuo rĩrĩa kwaura nĩ ũndũ wa ndoro, na rĩrĩa kwara gũkaihũra rũkũngũ rũrĩa rũratuĩkĩte ũgwati mũnene nginya kũrĩ aikari aya kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na rũkũngũ. Hĩndĩ rĩu mĩtangĩko ya aikari a itũra rĩrĩ rĩa Kahũa nĩ mĩkinyu mũthia thutha wa MCA wa Gĩcũgĩ Edwin Wairagũ kũmathondekera barabara ici. Akĩaria hĩndĩ ya kũnyabara waki wa barabara ĩno, Wairagũ oigĩte barabara ĩno ĩrĩa nĩ ũraihu wa kilomita 3.5 ĩkũhingũra itũra rĩrĩ rĩa Kahũa na marĩa marigicĩirie na gũkĩria ũrĩmi wa makadamia gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ithiĩte gathiũrũka Kahũra tarĩu ithiĩte gathiũrũka nĩ barabara 3.5 kilometers na ĩkavĩte andũ aingĩ mũno. Haha tũrĩ maĩ mathio makĩgamba mũrĩmo haha tũrĩ haha kĩanda nĩ Kĩru, andũ a Kĩru na gũkũ tũnyitanaga ũguo tondũ andũ akĩrĩ moka kũgũra indo gũkũ gwitũ nĩ tũgathiĩ kũgũra indo kũrĩa kwao. Ũguo barabara ĩno economic value no ĩtũme ona matũra maingĩ mahingũke na maũndũ mathiĩ na mbere. Rosemary Wanjiru na Simon Kanyita nĩ aikari a gũkũ Kahũa magĩtarĩria mĩtangĩko ĩrĩa marahĩtũkagĩra. Gũkũ nake Wachira wa Maina ũrĩa nĩ mũtwarithia wa nduthi akiuga ũrĩa nduthi ciao irathũkangaga na gũtuĩka thibiri-inĩ nĩ bara gũthũka. Barabara ĩno ya Kahũa nĩ ĩhũthĩrĩtwo mĩaka mĩingĩ na ũndũ wa gũkorwo ĩgĩka campaign. No rĩu ũhoro wayo gũkorwo ĩthondeketwo nĩ gakorwo ĩrĩ njega ũguo yagĩrĩte, nĩ tũkũigua gũkena mũno. Itũra rĩrĩ nĩ ritũ, njikarĩte makĩria ya mĩaka 40. Itũra rĩrĩ rĩrakoretwo rĩ rĩũru mũno tondũ ona mũndũ ona angĩrarwarire tũmakuaga na makonia, arĩa angĩ tũkamakua na mĩgongo ona icungi. No rĩu nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa MCA witũ, ũguo arokire aratwĩra nĩ agũtwenjera bara, ona ndananina thikũ 3 atwĩra no kũrehe ararehire tũragitana tũratwenjera bara. Nĩ tũkenete mũno. Wairagũ akĩũria aikari rĩu kuoya kamweke gaka barabara yathondekwo kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa makadamia rĩu nĩ marĩhotaga kumĩria magetha mao. Ĩno barabara ĩranyitithania barabara kuma kũrĩa Kĩru, kuma kũrĩa Kamacharia, ĩgĩkinya kũrĩa kũndũ gũgwĩtagwo kũrĩa Igego ĩrĩa ĩretwo Mau Road. Ĩno nĩho yumĩrĩte. Nĩgetha mũndũ akuue indo ciake nĩ iria, akorwo nĩ macani, akorwo nĩ kahũa, akorwo nĩ thumu, akorwo nĩ mbembe, ariumagĩria barabara-inĩ ya Mau Road. No igua kwĩna mathia me haha kĩanda. Maĩ maya macoka ma pump to nĩguo ndĩreciria. Ma pumpĩrwo andũ makũrĩma mathũkũma gũkũ, makũrĩma mboga ikaro gĩkĩ nĩ tondũ nĩ marĩonaga hakumĩrĩria nĩgetha matware thoko-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura. Na atongoria hamwe na mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua nĩ wonanĩtie kwĩganĩra na mĩhang'o ya ũngania wa mawoni ndereti-inĩ ya gũcenjia gĩcunjĩ gĩa gatiba kĩrĩa kĩrendekithia atongoria othe a gũthurwo nĩ mũingĩ kwambia president nginyagia MCAs itĩna rĩao rĩa wathani rĩongererwo kuma mĩaka 5 nginya mĩaka 7. Speaker wa mbunge ya Nyandarua augĩte gũkinyanĩria mũbango ũyũ ti kũhũthũ kuona nĩ kũrabatara gũikio kura cia mawoni ma mũingĩ. Thutha wa mbunge ya Senate gũcabaithia ngathĩti-inĩ ya thirikari tarĩki 2 mweri ũyũ mendekithia ma kuongerera mĩaka ya itĩna rĩa ũtongoria kuma mĩaka 5 nginyagia mĩaka 8, ndeto ĩno ĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni ngũrani kuma kũrĩ atongoria hamwe na mũingĩ. Kũringana na wakiri wa cira wa Igajo ũrĩa nĩ speaker wa mbunge ya Nyandarua augĩte kĩwatho mũtaratara ũyũ no wage kũhĩtũka ona thengia wa mawoni marĩa magacokio mbunge-inĩ ya Senate, kuona ũcenjia wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa gatiba nĩ kũrabatara gũtabanio gwa kura ya mawoni kana referendum. Njĩra ya mbere ĩtagwo parliamentary initiative. Ĩyo nĩ harĩa mbunge either ya Senate kana mbunge ya National Assembly yũkaga na motion wa kwambĩrĩria. Na in this case motion ũyũ nĩ parliamentary initiative. Popular initiative nayo nĩ harĩa andũ under article 256 nĩ harĩa andũ mangĩrogota signature milioni 1 na matware petition ibunge. Wachira oigĩte mbunge ndĩrĩ irahota gũkinyanĩria mũtaratara wa gũtangatha mũbango ũyũ na ũguo no andũ anini makinyĩirwo nĩ ndeto ĩno na ũguo harĩ na ũritũ mũnene wa gũkinyanĩria na gĩcunjĩ kĩa mbere gĩa gatiba kiugĩte mũingĩ nĩguo ũrĩ na hinya mũnene gwakinya nĩ ũcenjia wa gatiba. Public participation ĩgĩkwo no nginya ya advertise ngathĩti ĩna circulation ya bũrũri wothe, na koguo rĩ hau nĩ ma comply na watho
na nikio ya advertiseto no ningĩ ũngĩrora rĩ public ti andũ aingĩ mathomaga ngathĩti na nikio turauga sensitization kana gĩthomo kĩa igũrũ mũno nĩ gĩgũbatara hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya ma public participation marekwo. MCA Sambunge ya Nyandarua maugite kurehe riendekithia tarĩrĩ nĩ ndeto ĩtaramakenia mũno kũhũrwo marahũrwo nĩ mũingĩ kuona no gĩcunjĩ kĩnini kĩa maũndũ marĩa meranĩire mahotete gũkinyanĩria. Maũndũ macio niĩ no njugire nĩ side shows na timo matumire Wanjiku okire tene athurane koguo kwa ndagĩka ici maũndũ macio ma kwarĩrĩria ũhoro wa mĩaka kuongererwo ta niĩ ndĩ ũmwe wa ũrĩa ũthurĩtwo ndathurirwo mĩaka 5 ĩyo ĩngĩ ĩrĩ marenda kũnyongerera nĩ tũcoke kwĩ Wanjiku tũkongererwo mĩaka nĩ Wanjiku no tũtikuongererwo mĩaka nĩ mawatho marĩa tũkũhĩtũkia. Aingĩ aikari arĩa tũraranĩria nao marauga matirĩ maramenya kana gũkinyĩrwo nĩ kĩmenyithia kĩa kuoya mawoni mao. Ithuĩ tũrorio na mũngĩrĩkĩtie mũtweherere nĩ mũtũnogetie thirikari ĩno tondũ ihinda rĩrĩa mũkoretwo mwĩho mũingĩ wa Kenya no kũrĩra ũrarĩra tondũ mũtihete priority mabataro marĩa mwerire mũingĩ wa Kenya na hatirĩ handũ mwekĩte campaign mũkiuga nĩ mũkenda kwĩongerera mĩaka nĩ ithuĩ twagũrũ kũmuongerera mwaruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Na ndugu ya kĩwonjoria gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Ghana no ithiĩte na mbere kũmata. Barothi wa Ghana gũkũ Kenya Damti Asare akiuga kwa ihinda iraya Kenya ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra mũno kũgacĩrithia wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ na maya mareyumĩririe hĩndĩ ya gũkũngũĩra kiumia kĩa wonjoria kũrĩ raia a bũrũri wa Ghana gũkũ bũrũri-inĩ na rĩu igongona rĩa mwanya rĩrĩa rĩrekinyĩtio nĩ mabarothi na atongoria a ngathĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ Kenya na Ghana makĩranĩra gũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ngwatanĩro ĩno thĩinĩ wa ikĩro ngũrani cia kĩwonjoria. What we intend to do is to make sure that we consolidate the operations of the Ghana Trade House in Nairobi. And once that is done, that becomes the springboard for us to move across the region and beyond the African continent. So we are happy that this has been achieved. We only want to say a big asante to the government and the people of Kenya, because I don't think there are too many Ghanaians here to come and buy the product. It's the Kenyans that have accepted this made in Ghana product. As seen by all today, all the countries, the ambassadors, the high commissioners who came here has given the endorsement for the Trade House to be something that should be promoted throughout the African continent, because it is the only way we can practicalize the Africa Continental Free Trade Agreement. One of the issues that we see trying to get access, especially into the African market, is the issue of logistics. And with Ghana, where we feel like there's an opportunity for leverage and participation is through the use of having a direct flight directly from Nairobi to Accra. We need to be able to leverage on that opportunity to see how best then we can be able to get Kenyan goods into Accra as well as Ghanaian goods into Kenya. Na arĩ njĩra ya kũnyihia namba ya andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa cancer gũkũ bũrũri-inĩ, thibitarĩ wa Royal Family nĩ wambĩrĩirie kũheana ũtungata wa gũthũrima mũrimũ ũyũ hatarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ũyũ Dr. Maxwell Okoth nĩ ahinyĩrĩirie a Kenya gũthimwo mũrimũ ũyũ. O rĩrĩ thĩ yothe ĩraririkana arwaru a mũrimũ ũyũ na makinya marĩa matacũkĩtio nĩ thirikari cia mabũrũri matiganĩte kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Oho thibitarĩ ũyũ nĩ ũraheana mathomo kũrĩ mũingĩ ma ũrĩa mangĩhota kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ. If you have a problem, these issues of ulcers and all those things, you could be dealing with gastritis and you don't know. Today as RFH, we are offering free cancer screening across most of our branches. And this is going to continue for a very long time, so that we just be aware and conscious of our body, so that in case of anything, you are able to pick these things early, diagnose them early and treat them early and be able to live. We are partnering with institutions in Turkey. We have partnerships with Indian doctors,
just to bring that knowledge transfer where we don't have the capacity. And of course, we have our Kenyan doctors who will also be able to relate in this knowledge transfer to be able, we are bringing the India that Kenyans are going to India for, we are bringing it locally. And while doing it locally, we're also transferring this knowledge to local Kenyan doctors so that we'll be able to have a sustainable way of controlling this. Kenya is a powerhouse in medical sector. We believe that we can be the center of medical tourism in East and Central Africa. And other cancer that we see commonly here is esophageal cancer. Because most of the time it is related to diet, using contaminated food, it can lead to esophageal cancer. We see few colon cancers and stomach cancers also. And pancreatic cancer also is very common, and these patients present mostly when they're advanced or stage 4 disease. And among the hematological disorders, we see a lot of lymphoma patients, both Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. A lot of multiple myeloma patients come, and we do see few patients of acute leukemias. And in the pediatric age group, we see rhabdomyosarcomas, which are soft tissue sarcomas. We see leukemias and we see Hodgkin's lymphomas also here. Na riu tukimurika ciigie urimi, arimi aria mahimbiretie urimi wa kimerera hamwe na ngwataniro iria ithomithagia arimi uhoro wigie urimi wa kimerera kuma kaunti-ini ya Kiambu ni moretie thirikari ya kaunti ino kuhitukia watho wa kugitira urimi uyu uria uikaine ta agroecological bill. Arimi aya maugite watho uyu ungihitukio ni kugacirithia urimi wao na njira nene undu umwe na gukorwo makiamukira mbeca cia kimerera. Ngwataniro iria inyitaga mbaru na guthomithia arimi urimi wa kimerera kuma kaunti-ini ya Kiambu hamwe na arimi aria mahimbiritie urimi wa kimerera ni mahinyiriirie thirikari itikire kuhitukia watho wa agroecological uria ukumagacirithiria urimi wao wa kimerera na oho kumakuria ta arimi. Arimi aya ni maugite watho uyu ni uguteithiriria kunyihia uhuthiri wa dawa nduru iria ihuthikaga kuhuhira mimera hamwe na fataraitha nduru undu umwe na kumateithiriria kwaga kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na uhuthiri wa dawa ici migunda-ini. Tuhote gucenjia maundu maria turarima namo, indo iria turahuthira na kunyihanyihia dawa iria cianjitie kana irehete mirimu mingi iria tariho matuko macio ma tene. Hiyo chakula yetu inakuwa tayari, haina chemicals na imepaliliwa mzuri, na hata wadudu wanakula chakula wanakuaga tayari wamefukuzwa na hii dawa tunatengeneza tunatengenezea kienyeji. Oho arimi aya ni maikiti hoya kuri thirikari imahe thoko ciao cia mwanya iria iri mahotithagia kwendia magetha mao ma irio cia kimerera na ho kwendekithia makoragwo makiheo mbegu cia kimerera niguo kugacirithia urimi uyu ona makiria. Our farmers will also be able to access the organic biofertilizers and fertilizers. Number 2, they'll be able to access seeds that will help them to promote the aspect of biodiversity. Kuhana uguo watho uyu ni hindi uri gikiro-ini gia kwariririo ni kamiti ya urimi bunge-ini ya kaunti ya Kiambu mbere ya uhitukitio na gutuo watho. Haria ukinyite ni ukoretwo ukirutirwo wira miaka iganona ta miaka ina mihituku no nduri urakinyanira tondu nduri urahitukio kaunti-ini ya Kiambu. Haria ukinyite ndagika ino ubatie o kuheo rutha ni governor na cabinet yake nigetha ukorwo ugithie makinya mau mangi maguthie assembly maguthie public participation. Na riboti ya Gathoni wa Ng'ang'a niyo igututirihira mohoro maitu kwa ihinda riri. Na Gathoni undu wa unyitaniri waku no uririkane ni tugukorwo tugigucokia thiini wa bunge ya Senate mathaini ma thaa 8:30 kuria mutaratara wa kuhagura munini wa president Gachagua urathie na mbere koguo ni tugukorwo tugicoka